Ok. Acho que vai entrar uma galera da Colômbia aí. É um grupo colombiano pacífico, né? Ver se eu fui pra lá. Eu joguei, a galera ficou bem. Boa tarde. E aí, Brunão? Opa! Ih, tranquilo? Beleza, e você? De bola. Passa. Hello, Robert. Todos aí. Boa. Não é hacker, sou eu, pô. Boa. Boa tarde, pessoal. Roberto. Vamos lá. Boa tarde, galera. Vou desligar meu... Bastante gente. Mute the mic. Mute mic, yes. Tamo junto. Ok. Ok, pessoal, tudo bem com todos? Espero que todos estejam ouvindo. A gente vai começar a live com o Robert e a gente vai pedir para ele iniciar falando um pouquinho sobre o início da carreira dele, sobre a história dele e a biografia dele, ok? Então, Robert. Hello. Hi. Hi. Hi, everyone here. And I have seen a lot of these people only on Instagram and Facebook, all the faces on the photos. So it's great to see everyone here in this group. Então, ele disse que ele está muito feliz em encontrar todos realmente agora face a face, né? Porque eles vê todo mundo pelo Instagram e Facebook, então é um grande prazer estar aqui. So, could you start and speak about your beginning and your biography? So, really to talk about you, okay? Okay, sure. So, hi everyone again. I'm Robert and I'm 33 years old, almost my birthday this month. And when I was 8 years old, I started on this instrument, the flugelhorn, and I played this instrument for, I think, 3 or 4 years, but I was very bad. It sounded very bad. So after 3 or 4 years, my teacher said that it would be better to take a euphonium and to start and try on this instrument. Quer traduzir, Popô? Não, ele falou que ele tem 33 anos, ele faz aniversário agora. Ele começou estudando flugelhorn e depois de 3 ou 4 anos o professor falou que seria melhor ele iniciar tocando, começar a estudar o eufônio, certo? Yes. So after
10 years at the music school. I got several diplomas at the music school, and then I decided to go to the conservatoire in the Netherlands. There's one in a city called Tilburg, and also in a city called Utrecht. And there I studied for 6 or 7 years. I studied euphonium, and I studied conducting also for wind bands and brass bands. So that's the education I did. Ok. Ele falou que ele ligou para vários lugares, né, para conseguir. Jefferson, de qualquer coisa você vai me corrigindo aí. Para ele conseguir. Para ele ser aceito no conservatório, ele decidiu ir para Midlands, não é isso? Midlands, que é tipo a Terra-média lá, o Países Baixos. Aí ele fala que ele estudou por 10 anos na escola comum, eufônio. Depois ele foi para os conservatórios, onde ele estudou não só o instrumento, mas regência também. Okay. So in the last 10 years, when I was done with the school, I play now in the Marine Band of the Navy. So I'm officially a sergeant of the Marine Orchestra, and I do a lot of traveling to other countries to play performances and concerts, and I conduct a brass band called Schoonhoven Brass Band, and also a wind band called Philatonia. It's a little bit of a difficult name, and that's what I do all week. So a lot of playing, conducting, solos. So that's what's a little bit about my history. Então, ele estudou por vários anos, né, na universidade, e agora ele... Por favor, pessoal, desligam os microfones aí, tem alguém tocando no... Nice sound. Eros ambientes. Só concluindo aqui. Sorry, Robert. No problem. No, it's fine. Só seguindo, ele falou que ele estudou, concluiu o conservatório, depois ele trabalha com regência de uma brass band chamada Schoonhoven, yes. E uma banda sinfônica, então ele tem um trabalho bastante ativo, regendo e tocando em outros países também. Basicamente essa a história dele. Ele é o fonista da banda da Marinha, não é isso? Isso. Ele é o fonista da banda da Marinha da Holanda. Yes, and the Marine is a full-time job, so I go there every day for rehearsals, and I think we play around 40 to 50 concerts a year, tattoos with the walking, and we do also ceremonies for new military people or for the king or things like this. Legal. Ele tá falando que ele toca na banda, o trabalho da Marinha é tipo um full time, né? É tipo o trabalho normal dele. Ele trabalha lá, tem mais ou menos 40 concertos por ano. Ele também tem aqueles concertos que é marchando, que chama Tatu, na Europa. E faz concerto solo, cerimônias. É basicamente isso o trabalho dele como na Marinha, né? Yeah, so it's a very nice and good orchestra to play in, and we have 3 euphoniums in the orchestra and 3 tubas. So we have a nice section, and a long time ago they had 4 euphoniums, but there was not enough money anymore, so they had to go back to 1 player less. So, but it's a great job and a great orchestra, absolutely. Ele toca nessa orquestra da Marinha e são 3 eufônios e 3 tubas. É um grupo bem grande, e ele falou que antigamente eram 4 eufônios e 4 tubas.
mas infelizmente teve que perder um, mas é um trabalho bem legal, fantástico lá com eles. Yeah, so the audition for such a marine band is quite difficult. You have to do 2 rounds, and in the first round there are almost 15 people behind the screen, and they will listen to you play, and you need to have 10 votes to go to the next round. And then in the next round, again, you play all pieces from the orchestra and solo pieces. And then in the second round, you have to also get 10 votes, which is enough to get the job. And then if you have the job, you have the military training and a military test and the physical test and push-ups and sit-ups and all the things that make you sweat. And then if you pass everything, you can get the job, you know. It's the same in Brazil, the military bands here. Yes. Ele tá falando que o teste para a Marinha lá foi bem difícil. É uma banca com 15 pessoas e você precisa ter 10 votos para você passar para a próxima fase. São 2 rounds, né? O primeiro round ele toca lá para essa banca, para 10 pessoas, e aí na segunda fase ele tem que tocar solos, partes de trechos de orquestra, etc., essas coisas. Ele também precisa de mais 10 votos. E aí, depois disso, ele precisa... Aí ele vai fazer o treinamento militar, que é igual aqui no Brasil, fazer todo flexão de braço, barra, essas coisas, para depois entrar na banda mesmo, para trabalhar só com música. Quer complementar alguma coisa, Popô? Não, falou tudo, exatamente isso. Robert, could you explain a little bit more about the audition? The first round, you play behind of the screen, yes. Curtains, okay, and after they open the curtains, it's possible the jury look for you, okay? Yes. So the first round, I played Will Be Concerto with piano, the first 2 movements with the Zebekikos and things like this. And also one movement which is called 2 Insects for Euphonium by Torstein Agard Nielsen. You had to play these 2 pieces. And then in the second round, when everyone can see you, you had to play all pieces from the orchestra, a march, classical music, an arrangement, big band, Latin, all the different styles. Okay. Eu perguntei para ele um pouco sobre como é essa audição, e é um pouco diferente, eu acho, que do exército aqui, né, Jefferson? Bem diferente, aqui não tem biombo, né? Lá aqui é só uma fase só. É muito similar às provas de orquestra sinfônica aqui do Brasil. A primeira você toca com biombo, né? Ele falou que ele tocou o Philip Wilby, o primeiro e o segundo movimento, e tocou 2 insetos, que é 2 peças bem legais para o eufônio, e aí na segunda fase ele teve que tocar o Marte e outras peças para a orquestra, e aí sem biombo, né? Na segunda fase foi sem biombo. Legal. Felipe, você quer perguntar alguma coisa, alguma questão que a gente... Não, por enquanto não. Eu tô vendo aqui no chat chegando perguntas, aí qualquer coisa eu falo aí para vocês, tá bom? Okay. Robert, could you speak about the relationship with the brand and the play? You and the song artist, no? Yes, I am. Yes. So since January 2019 or February 2019, I play the Best on Prestige, and I tested the instrument for I think 3 or 4 months. I played before on another instrument, so I had to test a little in secret. And tested some different instruments, but for me it was very clear that I wanted to switch to this instrument because this instrument now feels like I have a much fuller sound, and it feels I can play much more easy in the high register, the low register, and also the sound stays more the same from the lowest note until the highest note. So the range is really warm from top to bottom, and that's what I really like about these instruments. And of course, they are very good to play in a brass band where you need to sing and make a lot of vibrato and long musical lines. So yeah, that really works for me at this moment. Okay. Jefferson,
Ele falou que ele... O Prestige 2 que ele usa, né? Ele trouxe instrumentos, ele testou outras marcas antes de ir pro Besson, que ele falou que tá em segredo, mas ele falou que ele gosta do Besson porque ele tem um som mais cheio, e que a qualidade do som, tanto dos graves pro agudo, é bem legal, e também que é legal para ele tocar na brass band, porque ele pode fazer o vibrato um pouco melhor, então a qualidade do som é muito boa, por isso que ele tá bem feliz com o Besson que ele tá usando agora. Yeah, so for the last 7 or 8 years, I played on this the K&G Curran and Gilbert mouthpiece. Like I think Marco also plays it, and I think when I got the first mouthpiece of K&G, they were still a really small company, and they had a few mouthpieces and a few places where they were selling. In the last 5 years, they have become very bold. It's amazing how a small company from Malta is able to take over the world with a new mouthpiece. Nice. Ele toca com esse bocal que é o KG, que é um bocal que é uma pequena fábrica em Malta, que ele começou a tocar com ele about 10 years with KG. It's a KG, yes. About 10 years you play with him? For 7 years. 7 years. Yes. Ele toca há mais ou menos 7 anos com esse bocal, e ela é tipo um bocal super legal, que ele falou, ela é uma empresa bem pequena, que poucas pessoas conheciam na época, só que agora, tipo, nos últimos 5 anos está bem legal, assim, cresceu bastante, e é um bocal bacana que ele está usando agora, que é uma marca que ele representa. Chegaram perguntas aqui, gente, pode falar? Pode. Vamos lá. A pergunta do Matheus Oliveira, ele pergunta como que ele faz para se manter tocando em alto nível, fazendo diversos trabalhos aí na Holanda. Hi, Robert. Now we have some questions from the students here. So, Mateus asked you how you do to keep your routine about your because you have lots of jobs in the Netherlands. So, how you do to keep your high level playing in all of this? The most important thing is to keep a good warm up, and the Marine Orchestra, we have a rehearsal every morning at 9:30. So I always come in enough time before this, so I have some time to do exercises. For example, to start with a little buzzing and some long tones and some flexibility exercises. And that's something I try to do every day before the rehearsal of the Marine Orchestra starts. And then also at home, I try to play several exercises. So in my head, a little bit of buzzing, a little bit of the long tones and flexibilities, some high notes, low notes, quick notes. And I try to make an exercise of this every day. Not the same exercise, but maybe it's a different exercise on day 1, and then day 2 you have another exercise, and day 3 you take one back. But in that way you keep on working on everything every day. Ele falou que uma coisa muito boa para ele é fazer um bom warm-up. Ele ensaia com a banda dos Marines todos os dias a partir das 9:30 da manhã, e ele procura trabalhar antes do ensaio, fazer bons exercícios de respiração, abelhinha, notas longas, flexibilidade, exercícios rápidos, notas agudas, notas graves, para trabalhar tudo isso. E mesmo depois dos ensaios ele faz esses tipos de exercícios e tenta alternar os exercícios. Ele começa fazendo, trabalha tudo isso num dia, no outro dia ele pega a mesma qualidade de exercícios, mas exercícios diferentes, e aí depois ele vai só alternando esses tipos de exercícios durante a rotina dele. So you can use a lot of different books or different exercises
For example, you have quite a few good books which have all the different styles of exercises in it. So you can just open the book and go to the pages you want to practice. And in this way, you feel you don't have to search for all the exercises, but you just get a book and play through it. And that really helps, I think, to get the stability. Bacana. Ele fala que é bom você ter vários livros e você usar diferentes livros para você fazer os exercícios, né? Você pode abrir o livro e procurar exercícios diferentes, até no mesmo livro, coisa desse tipo, para você manter a sua rotina. Alguma coisa a acrescentar, Popô? Não, é isso mesmo que ele falou. Pelo que eu entendi assim, ele mantém os tópicos dos fundamentos e ele vai diversificando com os exercícios que ele acha que ele tem que fazer. Uma tática boa. And Robert, do you have some specific books to use, or in general, like Arban, Clark, and if you give me if you give me 5 seconds, I will get them. Okay. So, for example, this book, Mastering the Tuba by Roger Bobo, great book with a lot of different exercises, from breathing to technique to articulation. Very good. Clark, Technical Studies. And then if you open it, you get a nightmare, you know? And then always do this one with the third finger, so it gets working. This book I use a lot. Yeah. Basics Plus. It's not too high or not too low. Everything is in a good register. Lip Flexibilities, Charles Collin. Some of you will know it, but it starts like this with some nice. But then if you go further, it's getting more crazy, you know, with what all the higher registers and more scales. So that works really well. And of course, Arbon. Lots of Arbon. Então, esses são os livros que ele usa normalmente. Vocês viram ali, é o Roger Bobo, que ele falou que é tão bom inclusive para respiração, essas coisas. O Clark, que é para técnica, bastante coisa de técnica. Ele falou que dá para ter bastante pesadelos com o que tem no Clark. O Basic Plus, que é um livro que ele falou, não trabalha tão agudo nem tão grave, é um livro bacana, assim, de bastante técnica. E o Charles Collin, que é o livro de flexibilidade. E também ele usa o Arban, que é a nossa bíblia também, né, que é óbvio que todo mundo usa. And then, to go a bit on this question, next to this, I think it's very good to play a lot of studies. For example, where is it? I think everyone will know Rochu Etudes, melodic studies. You have a lot of repertoire, and if you play this book, for example, then you open the page and you start playing it like this, and then practice it an octave lower, and then another octave lower, you know, so get a lot of flexibility. And there are a lot of good books which you can practice, a lot of French from France repertoire for saxophone si bemol, which have a really good lot of exercises to work on technique, on reading, on transposing music. In the conservatoire, I think I had to do this pile of study books next to all the exercises, so it's a lot. But it gets you to read the best you can. Ele falou aí que ele usa o Rochu para trabalhar a parte de melodias, para trabalhar a parte de música mesmo. Ele falou que é legal você poder trabalhar ele em uma oitava abaixo ou 2 oitavas abaixo. Também é bacana. E ele usa alguns livros franceses para saxofone em si bemol, que também são muito bons para trabalhar técnica, para trabalhar a parte de musicalidade. E ele fala que é bom às vezes você ter uma pilha grande de livros para você ter várias coisas para
trabalhar. Sempre tem coisas novas, sempre tem algumas coisas novas para você aprender, trabalhar tanto com musicalidade quanto com técnica. So, for example, everyone has a different amount of time in which they can practice. Some have 2 hours or 3 hours or 4 hours. But for example, if you have 3 hours to practice, I would say take 1 hour and do only exercises for flexibility and breathing and etc. What we talked about. And then another hour maybe on all these studies from Rochu and other repertoire. And then you have another hour left to work on maybe your solos, the big concertos. But if you do these studies, all the exercises you begin with, you can practice them in the studies. And then you take all this information and you bring it into the concertos and the Philip Spark music and everything you want to perform on stage. Ele está falando aqui, se você depende do tempo que cada um tem de estudo, mas se você tem, por exemplo, 3 horas de estudo, use a primeira hora para fazer exercícios de respiração, flexibilidade, igual o Charles Collin, que ele colocou, essa parte de técnica. A segunda parte para trabalhar os métodos como Rochu, essa parte de musicalidade, essas coisas. E a terceira hora para trabalhar dentro do seu repertório, de solos, de Philip Spark, dessas músicas mais solísticas, né? Que é uma boa maneira de você dividir o seu tempo de estudo. Great. So, and another question, alguma pergunta mais, Philips? Tem bastante coisa aqui, Jeff. Vamos lá, eu tenho uma da Andressa aqui, que ela pede para perguntar a ele, em qual momento da sua vida ele teve certeza que fazer música seria o melhor plano de carreira? Okay. And Robert, Andressa asked you if in which moment of your life your think is the best way is to play music, just music, without another things. When you decided just to play music? When I was, I think, 17 or 18 years old, I was not sure if I wanted to study the music professionally or wanted to have it as a hobby. Because if you want to do it professionally, then you have to go for it 200%. And I visited a lot of universities to see if I could do some other studies. But then I started, we call it the previous year before the real studies. So I had a year I get to the conservatoire once a week, and I had my lessons. And then I knew it was something I really wanted to do. Because I really enjoyed it. I enjoyed the theory, I enjoyed the harmony lessons, the analysis lessons, the history, the playing. So at that moment I was thinking, yeah, go for it and work hard. Então, ele falou que quando ele tinha 17 anos, ele não tinha se decidido ainda, que ele tocava em outros lugares, mas não tinha se decidido ainda se ele queria ser músico, então ele ficou 1 ano estudando só no conservatório. E aí ele viu que ele gostava da teoria, da parte de harmonia, de estudo de história da música, de tocar, e nesse conservatório ele ia 1 vez por semana só. Então, aí ele viu que era isso mesmo que ele queria, e aí ele começou a trabalhar duro para ser músico profissional mesmo. Mais uma questão, Felipe? Vamos lá. Agora é uma questão do Peterson, né? O Peterson está perguntando se ele tem planos para produzir métodos de autoria dele, né? E para ele divulgar as redes sociais dele, aí, no caso, as mídias, CD, essas coisas, né? A gente já sabe que ele tem. O Peterson, na verdade, perguntou se ele tem algum trabalho, né? Mas aí eu acho que ele pode divulgar aí, porque ele já tem, aí fica melhor ele falar. So, Robert, Peterson asked you if you have some plans to make some books of your authority, to make books of music, or for you show us some works of CDs that you do, or
something like that, and just to show us. Okay, then I get one thing. I walk away again. Let me see. This one. Okay, so I've made 2 CDs. This one called Jewel. I made this CD together with this man, Anton Huzen. He is also a euphonium player, and also he records the CDs. So that was a really good combination. And on this CD, there is some new music by Etienne Crozat. We had a lot of composers write nice pieces. For example, there is a piece called Serenade by Bert Appelmont from the Green Hill, the composer. But it's not published, and it's a beautiful piece. So it's a bit that I recorded 2 years ago, Vox, and it has 5 euphonium concertos for brass band, wind band, and fanfare band, which is typically something from my country. So we had a lot of new pieces written, and this CD is also on Spotify to listen. And yes. Then for the books, maybe you should translate this first, and then I go on. Então ele falou que ele gravou esses 2 CDs. O primeiro álbum que ele mostrou, que é o Dual, ele gravou várias músicas novas, assim, que não tinham sido gravadas por ninguém. Inclusive tem uma música do Bert Appelmont que não tem publicação dela, falou que é bem legal. E o outro CD é o Vox, e ele gravou com brass band, com fanfare band e com wind orchestra, banda sinfônica, né? E ele tem várias músicas legais e está disponível no Spotify, inclusive. So go ahead. Yes, so someone asked a question about the book. A few years ago, when I made this CD, I had the plan to make a book with new pieces for euphonium, with piano or without piano, and I was working with a music publisher to get this book published. And then just before the project started, the publisher died. So that's very sad. And since that happened, I have not started to organize yet. So maybe in the future. Ok. Ele falou que sobre os métodos, ele começou a escrever um livro sobre peças tanto com piano quanto solo. Ele falou que estava quase terminando o trabalho e aí a empresa fechou. E aí ele falou que o trabalho parou por enquanto, então ele falou que quem sabe no futuro ele pode fazer algum novo método, alguma coisa a respeito. Mais alguma pergunta, Felipe? Tem. O Guilherme, que inclusive é músico da Marinha brasileira aqui, perguntou para ele o que ele pode nos falar sobre vibrato. Robert, Guilherme from the Marine Band here in Brazil asked you what you can talk about vibrato for the euphonium players. He's a colleague from the Marines. Hi. So vibrato, yes, that's a very, very interesting subject. I think, of course, vibrato is something you add to the music and should not be always there. So when I practice my exercises in the morning, then I don't play with vibrato. I play straight notes. So everything is stable and strict. So what's really interesting to do is to listen a lot and to look a lot to violin players, cello players, contrabass players, and to see what they do. They increase vibrato, slow down the vibrato, and that's something you can listen to and learn from a lot. So that's a bit about the musical part. For the technical part, for me, vibrato comes from there. The jaw makes this movement, huh? So, wait, now I need my instrument. So, you can do a few things. You can do it there, vibrato. But sometimes you can use it if you play really, really, really high and you don't want to move. And then you have some players who do this.
That was really cool 50 years ago, you know, but it sounds a bit like a goat. So the jaw vibrato is the vibrato we use the most as a euphonium player. And then you can choose the speed you want. And I think there is one important rule: the lower, the slower. So if I play a low note with a quick vibrato, I sound really nervous. So then it's more stable. Then I go up higher. If it's too slow, it will sound like this. So and I go up. So I get even quicker. So that's for me the most important rule: the lower the slower, or the higher, the quicker the vibrato goes. Ok, thank you. Long answer. Ele falou que quando ele faz os exercícios, assim, de manhã, warm-up, essas coisas, ele não faz vibrato nenhum, para ele poder procurar estabilidade e o seu som mais limpo. E aí depois ele falou que ele usa o vibrato na parte musical, e ele falou, uma dica é a gente ouvir violinos, cello, contrabaixo, e entender como que ele faz o vibrato na corda, assim, para visualizar, né, para a gente ter uma ideia de como usar o vibrato na parte musical. E aí ele tocou explicando assim, quando você vai tocar no grave, procurar fazer um vibrato mais lento, e quando vai para o agudo, fazer um vibrato mais rápido. E aí ele explicou as 3 maneiras que ele faz de vibrato ali, tipo, usando o diafragma, que ele falou que normalmente ele pode usar isso quando vai para a região aguda, porque você não quer mexer muito os seus lábios. E o vibrato com o dedo, né, que no instrumento, que se fosse há 50 anos atrás, talvez fosse legal usar esse tipo de vibrato. E o vibrato mais comum que a gente usa é o vibrato movendo o queixo para baixo. Que esse é o mais comum e é o que a gente tem maior controle. Então, basicamente isso, né, que ele disse sobre o vibrato, as maneiras que a gente tem para utilizá-lo. Alguma coisa a acrescentar, Popô, que eu perdi? Talvez. Tudo, é isso aí, ele falou exatamente isso. So maybe one more thing about the vibrato, which I have not talked about, is that the moment you use vibrato is very important. So you don't just start to play and play it on every note, you know, like. It's too much. So I think the vibrato should add something extra on the most important musical moments. So, for example, just one example. And then you straighten it up again. It goes quicker, it goes a bit slower. It's crazy to demonstrate on the video camera, but it's just the idea that you increase it, the vibrato, and then take it back. So it's something more musical than something funny, you know? Ele falou que assim, o vibrato não é uma coisa que você usa em todo momento. Você tem que usar ele para acrescentar alguma coisa à música. Aí ele mostrou os 2 exemplos. O primeiro ele fazendo vibrato em todas as notas, que ele falou que é meio louco. E a segunda vez ele só, tipo, enfatizando nas notas mais importantes da música. Aí você faz o seu vibrato para melhorar a música, para melhorar a interpretação, né? Ele falou que é meio difícil de explicar isso tocando, mas deu para ter uma ideia ali de como usar o vibrato em música, né? Only in brass band, if you play in a brass band, in an English brass band, vibrato everywhere. Just go for it. Shake it up, you know? Se você toca numa brass band inglesa, aí tudo bem, porque você faz vibrato em tudo lá. Porque eu tive essa experiência também. Os caras adoram muito vibrato, é tudo muito vibrato. É o very old style. Yeah. Yes. É o estilo antigo, assim, eles tocam tudo com muito vibrato.
Because then you use the vibrato for projection. So if you're in a big hall with a brass band and you play like that all the time, then in the hall it sounds, whoa, there's a really loud euphonium playing, and the vibrato is lost in the hall. Sim, ele falou que eles usam isso lá na Inglaterra porque quando vocês tocam numa sala de concerto, você precisa tocar bem forte e vibrar bastante, porque aí parece que, nossa, tá muito forte, mas o vibrato se perde na sala de concerto, então por isso que eles usam bastante vibrato também. Another question, Robert. In Netherlands, are there differences between the euphonium teaching and the tuba teaching, or the same teachers and give the class to all instruments? Do you have a specific euphonium teacher in here or not? Almost. My teacher was a tuba teacher, but now in the Conservatoire of Amsterdam, they have a euphonium and the tuba teacher. And that is the first time in a very long time that this happens. So the most conservatoires only have a tuba teacher for the euphoniums, which is not bad idea because there are a lot of good players coming from these tuba teachers. But of course, I would say if you want to learn euphonium, then maybe you have lessons with this great tuba teacher, but also go to euphonium teacher. So when I had this teacher at the school, which he really helped me with my embouchure problems, so that was amazing. But next to him, I went to Stephen Mead, David Childs, Thomas Rudy, Nick Ost, Roger Bobo, a lot of musicians to get more specific information about euphonium playing. Ok. Eu perguntei para ele se tinha essa separação, né, de professores de eufônio, professor específico de eufônio e professor específico de tuba na Holanda. Ele falou que ele começou com professor de tuba e em Amsterdã tem um professor específico de eufônio, específico de tuba, que é a primeira vez que isso acontece lá, mas os professores são bons que ele teve, que acrescentaram muito coisas técnicas como embocadura e tal, mas que ele acha importante professores de eufônio específico por questões, ele citou o nome dos eufonistas, né, e para poder falar coisas específicas sobre o instrumento. Acho que é isso, né? Esqueci alguma coisa? Não, sim, não, foi isso aí mesmo. Ok, thank you. Tem mais perguntas, Philips? Sim, tem. O professor Marcos, né, o Hugo Bitoca, perguntou se quais são as atividades que estavam marcadas esse ano para ele fazer e se alguma delas já retornaram. So, Robert, the Professor Marcos here in Brazil asked you if you had some activities in this year that you would have to cancel, or if you have if you are doing something that is normal again about after the pandemic, and how is your job in this time? In this time, I have been home for 9 weeks already, because we are not allowed to make music together. So I cannot go to conduct my orchestras because we cannot play. The Marine Band, we have not played for 2 months, but we will start playing in small groups of 3, 4, 5 players on a big distance. And maybe we will play for elder people or in libraries or musea, or that's what's starting now. But for this year, there are not a lot of big events anymore because everything's cancelled. So I was really lucky that I could do a nice event in Amsterdam at the beginning of March with all the professional euphonium and euphonium players from Belgium and the Netherlands, with Stephen Mead in the showroom of Buffet Crampon. That was the last time I worked, and it was an amazing event. But for now, it's really calm and really quiet, and I hope not for too long. Yes. Ele disse que agora ele está há 9 semanas sem trabalho nenhum em casa. Eles não são permitidos de sair de casa ou de tocar fora de casa.
Todos os trabalhos dele estão parados, né, como regência nas bandas sinfônicas, ou na brass band, ou até na Marinha. Ele falou que agora na Marinha eles estão voltando agora, mas trabalhando em pequenos grupos e uma distância bem grande. E ele falou, acho que daqui 2 semanas vai voltar o da Marinha. E ele falou o último trabalho dele, que foi com o showroom lá com os eufonistas da Holanda e com o Steve Mead, que foi um trabalho fantástico, mas que foi o último, já faz bastante tempo, e que ele espera que isso, ele falou que a princípio acho que volta tocando em pequenos grupos para pessoas mais velhas, dentro de bibliotecas, museus, esse tipo de coisa, mas a princípio não tem nada programado para voltar tão cedo. Mais alguma pergunta, Felipe? Sim, temos uma do Diego. O Diego quer saber o que ele faz, o que ele pensa para manter uma boa resistência e sonoridade em todas as regiões do instrumento. Como que fala resistência? Endurance. Endurance. Is it resistance? Yes. Yes, so the resistance. If it's heavy to play on this instrument, maybe. Yes. What do you do to improve the low register? Yes. Yes. For endurance, the most important thing and the most boring thing to do is to play long tones. A lot of long tones. So I have a book which has an exercise of 45 minutes with only long tones. And you play one note for 16 beats, and you go to the next one, and to the next one. And it's a long time, but it's a good time. It's almost meditation. So you just start to play and breathe and feel the embouchure. If it's stable and everything's in the right place, you breathe again, next note. And you try to, what I do with long tones is to no tongue, just start on air, and then the lips go vibrate, and then you have the most open position, and then at the end I try to do a little fade out with these notes. So with long tones you can really work on the embouchure, on the sustain of the air, that the air goes like this all the time and not like this, or like the movement in the jaw with long tones. So that's a really good thing to do for resistance. That's maybe a part of the question. Sim, ele falou aqui que a coisa que ele faz para resistência é notas longas. Notas longas, ele falou que tem um livro que é 45 minutos de notas longas. Ele fala, toca nota longa durante 20 beats, depois toca a próxima nota e por aí vai. E uma coisa que ele faz é não usar a língua para você fazer as notas longas. Ele coloca o ar, como ele demonstrou ali. Primeiro vai o ar, depois vem a vibração, e aí no final ele faz como um fade out, de tipo sumindo o som e até ficar só o ar. É uma maneira que ele faz e é excelente para nota longa e todo mundo deveria fazer. And of course, for the high register and the low register, I think in the low register I try to play a lot of exercises for flexibility, because if I can play very flexible in the low register, I take this flexibility up when I go to the high notes. So that's something I try to do a lot. And then if I go to the high notes, of course you need to practice it with Colin. You do these flexibilities and you go higher and lower. But of course also if you go to the gym and you go to fitness and try to work on the muscles and the condition, you do the same on the instrument. Sometimes you just play towards a high note and you keep it for 4 beats or 6 beats, and then you go down again and take a rest, 15 seconds. For example, like and then relax 15 seconds, do it again, relax 15 seconds, do it again. Then you build up strength in this way.
And the other exercise which works for me is like you start with this pedal note. So try to play throughout the registers for flexibility. Just try to make it really flexible. So when you go up, then you just go into it instead of pushing on the lips. Oh, legal. Ele fala que para nota grave, ele procura fazer um pouco de flexibilidade para poder trabalhar bem. Se você consegue trabalhar bem a flexibilidade no registro grave, isso vai te ajudar pro agudo. Ele falou, pro agudo é difícil você trabalhar tipo o tempo todo se tocando nota aguda, mas é como se fosse você ir na academia. Você tem que ir sempre trabalhando mais para você ir tocando cada vez mais as notas agudas. E pensar em fazer uma coisa que ele fez ali, tipo, tocar uma escala, subindo igual o exercício que ele fez, e segurar a nota aguda por um tempo, e depois descer e descansar por 15 segundos. E depois fazer isso de novo, até você ter confiança de tocar, sem ficar forçando a boca nas notas agudas. E aí um outro exercício que ele fez ali foi tocar a flexibilidade desde as notas pedais, até e vai subindo de pouquinho em pouquinho até chegar nas notas agudas, até você ter a tessitura total do instrumento, tocar as notas agudas, as notas graves, tudo sem cansar e sem sentir que tá batendo, tomando um soco na boca quando vai pro agudo. Não. Alguma coisa mais que eu perdi aí? And also for the resistance and the condition, you know, if you play high notes, the high notes are always with only 1 or 2 valves, so it's not a lot. But if you play low pedal notes, you use the 4th valve and a lot of valves, and then every tube makes the instrument longer, so it's more heavy. So if you have this note, and then I go to, I need to use twice more air to get the same sound. So if I practice that, and then I go up, I use the same amount of air, but I have less of the tubes, which makes it more easy for me. So the low note practicing really helps for me personally. Ele falou que ele usa as notas graves ali, que quando você usa o nosso sistema audiofônico, tem muito mais tubos e precisa do dobro de ar quando você vai tocar as notas graves. Então ele faz aquele exercício lá, que ele toca bastante, ele faz uma oitava acima e 2 oitavas acima. E o que mais? Eu perdi um pouco, Popô. Ele usa a mesma quantidade de ar que ele faz usando o registro grave, ele vai fazendo no registro de cima também. E ele complementou falando que as notas longas ajudam ele nesse sentido também, de você usar a mesma quantidade de ar, tanto no grave, quanto no médio, quanto no superagudo, para você manter mais estabilidade, né? E resistência, lógico. Anything else, Robert? I think it's very important that you also try to have confidence in this high register, because if you are afraid of a high note, then you will of course not be able to play it. So if I need to play a high note, you can sometimes, if you have a piece and the highest note is a high D, which is of course high, then sometimes I practice the whole piece or a little passage, I practice it a half a tone higher, or maybe 2 tones higher. So then if I go back to the normal music, it makes it a bit more easy because I'm used to even more heavy playing, for example. So that's also a trick. So if you have a high note, this is the high note, then look on it like this, and not like, here comes the high note, I need to go there. No, just try to overlook it and master it. You know? Sim, yes. It's a challenge, always. Yeah. Yes. Ele falou que
você não pode, se você tem medo de tocar a nota aguda, lógico, você tem que precisar de confiança. Se você tem medo de tocar a nota aguda, você não vai conseguir tocar, vai ser muito mais difícil. Então, às vezes é bom você praticar, lógico, por exemplo, ele deu o exemplo do ré agudo, se você, lógico que é uma nota aguda, mas se você pensar em praticar meio tom acima, ou um tom acima, ou 2 tons acima, chega uma hora que você vai estar olhando ele de cima para baixo, tipo, não vai ser tão agudo assim. E aí vai ser mais fácil de você pegar, e você vai começar a trabalhar, vai ser um pouco mais fácil de você trabalhar essas notas agudas, vai ser mais tranquilo. Lógico que nunca é fácil, mas se você coloca um desafio maior do que é o normal, talvez o normal seja muito mais fácil depois. Sim. I think you're totally right. Mais alguma pergunta, Felipe? Sim. Tem uma da Andressa, novamente. A Andressa pediu para perguntar qual foi o maior desafio para ele como professor e eufonista solo. And Robert, Andressa asked you, what is your big challenge as a teacher and as a soloist? The biggest challenge? Yes. As a soloist, the biggest challenge is to come off stage after a performance and be happy. Because you can practice a lot and try to do the best you can, but there is always something that could have gone better. And I'm really a perfectionist, so if I have played all my notes right and there were a few notes, I think sometimes I can really be angry about it, and then I need to do better. That's the biggest challenge, of course, and to keep the nerves and the mind right. Because if you're feeling okay there, then the playing will be much more easy. So that's always the biggest challenge, I think, of maybe any musician. As a teacher, the biggest challenge, but it's more of a positive challenge, is that I try to, when I teach, I had a lot of problems myself with my embouchure, and I tried to fix it the best I could. So when I teach people, I want them to know and understand what they should do different, and give them exercises that when they get home, they think of, it felt like this, and I did it like this, and now it goes better. Instead of that they go home and they're not sure what they're still doing, what the teacher said. So I need to be really clear in my exercises and in the way I approach in the communication. That's something which is always a challenge. Ok, thank you very much. Sobre quando ele, como solista, ele falou que o maior desafio dele é estar feliz depois de tocar num concerto, porque ele é perfeccionista e sempre tem alguma coisa que ele acha que poderia ter sido melhor, porque ele, tipo, na hora dos estudos dele estavam melhores e na hora ele falou, não ficou tão bom. Mas ele falou, é um bom desafio também, e é bom você ter sempre isso em mente, né, tipo, de sempre buscar o melhor. E como professor, ele disse que ele teve bastante problema de embocadura, então ele acha que é sempre bom você, como ele trabalhou bastante com isso, quando ele vai ver nos alunos dele, ele sempre procura trabalhar da melhor forma, explicar da melhor forma, entender as dificuldades dos alunos e ele trabalhar com ele mesmo. Na verdade é um bom desafio, né? Porque ele sempre está procurando melhorar para ajudar os alunos que ele tem para resolver os problemas, né? Alguma coisa mais que eu perdi? Não, é isso aí, perfeito. Anything else, Robert, that you want to talk about this? I think the most important thing is for us as a musician that you have confidence, and it is not an easy job and not an easy world to be in, because there's a lot of good players and a lot of less good players, but they can sell themselves very well, and it's very difficult to be yourself and be convincing. And I think it's very important to work on your own confidence and what is your own strong point, what you have, what nothing else, no one else has, what you can give to someone else. You know, it's not about playing the quickest notes and the highest notes and the lowest notes. Of course, you need to play the music that you have, but in the end, it's for me about sound.
So when I start to play, I hope people will enjoy this sound that I give them, because it's the first thing they hear, and it's the last thing they will hear when I quit my piece. And then maybe I will miss a high note or a low note, or maybe if it doesn't sound good, people will remember the bad sound, and they will forgive you the split note or the note that wasn't perfect. So just work on sound, work on playing from there, because that's what it's all about in the end. So do your exercises and your studies and practice very hard on these things, but then you go to a concert and then you do it from there. And then you must trust that you did enough, that this will work. Ok, thank you very much. Ele falou que uma coisa bastante importante é a confiança. A confiança é mais importante, assim, você está consciente do que você... lógico que não é uma palavra fácil de você entender, assim, de você explicar, mas é importante você trabalhar na sua confiança. E esquecer um pouco, lógico que você precisa trabalhar nas notas agudas, nas notas graves, na parte técnica, mas quando você vai na sala de concerto, o importante é você estar tocando a sua música e ter um som muito bom, e você tocar com o coração. Se você, por exemplo, no final de um concerto, as pessoas, se você tocou... o seu som foi bom, o que você deu para a plateia foi bom musicalmente, talvez eles esqueçam uma nota que você escrocou, ou uma passagem rápida que você não foi muito clara, alguma coisa nesse sentido, mas o importante é que você soou muito bem. Se você tocou de verdade, tocou bem, tocou de coração, com a qualidade de som muito boa, às vezes essas coisas técnicas, notas agudas, graves e tal, não sejam tão importantes. Então, é importante trabalhar nessa parte de confiança e do que você está pensando em dar para o seu público na hora que você sobe no palco. Maybe one extra little tip, what you can help to feel that you can play more from there, is sing your music. Maybe you're a really good singer or a really bad singer. You know, I've sung in a choir for 5 years, but some people will maybe be very bad singers, but still, if you have a piece and you start singing it, I'm really convinced that everything you can sing, you can play. And of course, you can use the air with singing, and you can the heights and lows. You have no problems with this and the mouthpiece, and everything's gone. And even the technical pieces, if you have a pantomime, the last finale, it's very quick, but you can sing it almost in the right pitch. And if you can pronounce it with singing, you can play it there as quick. I'm 100% sure. So that's a good way to practice. Sing a lot, and then try to play it again in the same free way that you sing it. Yes. Aí ele falou assim, uma dica a mais para a gente para tocar do coração é cantar. Ele falou, se você consegue, ele tem uma coisa junto com ele assim que ele fala, se você consegue cantar, você consegue tocar. Ele falou, mesmo a parte do pantomime que ele cantou ali, que é super rápido, super difícil, você consegue cantar. Mesmo que você não seja um bom cantor, você consegue cantar. Então, tenta cantar as peças. Ele falou que ele cantou num coral por 5 anos. Mas, assim, mesmo se você não for um bom cantor, procura cantar a peça, que isso vai te dar mais confiança para você tocar e vai melhorar o que você tem a entregar de coração para a sua plateia, para a audiência que estiver te ouvindo. Alguma coisa a acrescentar, Popô? Não, perfeito. Anything else, Robert, that you want to... I don't know if we have any questions from people that they still want to know about. Alguma questão, Felipe, que o pessoal quer saber mais? Bom, não estão chegando mais perguntas, né, mas tem uma aqui que é bem legal. Se ele está com alguma pretensão de vir para o Brasil. So, Robert, the people ask is here if you intend to come to Brazil to play with us and in festivals and something like that. Well, it sounds like a great plan because I have never been to South America before. I have been to Asia, North America, Africa, of course in Europe, but never been in South America. So it would be amazing to, hopefully when the crisis is over very soon, to come to Brazil. Yes, why not? Let's go for it.
I will learn Portuguese for that. Oh, very nice. Ele falou que ele já foi para vários lugares do mundo, para África do Sul, para Ásia, tudo, mas ele nunca foi para América do Sul, e veio para América do Sul, então ele está super ansioso para vir, esse é super legal. Ele falou que quer talvez aprender até um pouco de português para poder vir para cá. Ele está super interessado em vir para cá. Não sei se tem mais questões. Você acha mais alguma coisa aí para perguntar? In your point of with this pandemic, what happens? What will happen with the scenario of the soloists? Bearing in mind that soloists produce themselves. Okay, it's very difficult and situation. But in your point of view, what will happen with the things? You mean what I try to do now in the crisis as a soloist? Yes. It's difficult because you cannot perform anywhere, and probably the next year will be very quiet before everything will start up. So when I knew the crisis began, I had to find a reason to keep on practicing at home and to keep on challenging myself. So on my Instagram and Facebook page, I started with doing a video every day. So when I started this, it would only be for 2 or 3 weeks. So I was like, oh, I can do this, 20 videos. And then it became 2 months. So I did it for 50 days. And last week I decided to stop because it was a little bit too much to keep going. So now we try to do a video 1 or 2 times every week when someone asks me something to play together. And in this way you keep challenging yourselves to practice new music. And of course it's a way to people can hear you play and people get to know you a little bit in these times. Yeah. It's a way. It's not ideal because the sound with this microphone, it's good, the microphone, but you miss the warm, rich overtone sound. You know, it's different. Of course, it's different. But also, if the crisis was not there, we would not have been in this talk today. And so it also gives opportunities to learn to meet new people and to have new contacts. And so that's something positive you need to get out of it, I think. Yeah. Ele falou, diante dessa crise, né, no começo ele começou querendo fazer vários vídeos, compartilhando no Instagram e no Facebook, e ele se desafiou a tocar novas músicas, novos repertórios, e está sendo bom porque ele está conhecendo muitas pessoas, né, pelas redes sociais, tudo, e é difícil, né, porque não tem a mesma qualidade do que tocar por essa forma, né, apesar de ele até mostrou o microfone e tudo, ainda não é a mesma coisa do que tocar presencialmente, a questão sonora e tudo mais. Então, basicamente, é dessa forma que ele está sobrevivendo a isso aí. E até mais uma coisa que ele falou, que assim, se fosse em tempos normais, isso foi até uma coisa boa dessa crise, né? Se fosse em tempos normais, a gente não estaria tendo esse tipo de conversa, né? Então, essa crise, esse lockdown de todo mundo tem que estar em casa, até foi uma coisa boa da gente poder encontrar com outras pessoas, conhecer novas pessoas, novos músicos e ter mais troca. Isso é uma coisa legal, né? Apesar dos problemas, a gente está conseguindo fazer esse tipo de coisa, né? Okay. Mais alguma coisa, Philips? Teve uma pessoa aqui que perguntou, que é super interessante para a gente saber como é que funciona a educação musical no país dele, como que é a questão de emprego, se tem bandas para tocar, enfim, se tem emprego lá. Fala de novo, Felipe, do começo. Qual que é a primeira parte da pergunta?
A primeira é para ele falar sobre a educação musical no país dele. Sim. E aí, depois ele acrescentar falando sobre a questão de emprego no país dele, a questão de banda sinfônica, se tem banda sinfônica, brass band, se paga, não paga, essas coisas. Robert, we have two questions, and the first one is about how is the music education in Netherlands, and how works the conservatories and the universities and things like that. And the second question is about how is the job in Netherlands with symphonies or places to teach, and how pay is good, is possible to survive and just play in this place. Question for the first question about the schools. If you start as a little boy, then you can go to a music school, and then you can get 4 diplomas, an A, B, C, and D diploma. And I did this when I started when I was 8 years old, and I got all my 4 diplomas when I was 17 and 18. We have a lot of orchestras, wind orchestras in our country. And for example, an orchestra wants you to have a B or a C diploma before you can enter this orchestra. So that's the start. And then the conservatoire, you can do 1 year before the conservatoire that you can combine with your normal school. And then the euphonium studies or the conducting studies is 4 years. That's the bachelor. And then after 4 years, if your marks are high enough, or if you decide you want to keep on studying, you can do a master for 2 years. So I did a bachelor euphonium and conducting, and I did a master in conducting with 1 year of euphonium, 1 year of trombone. So that's how the schools work. Então ele falou que lá tem tipo, como se fosse 4 diplomas, que você começa bem criança e vai aumentando. Ele concluiu esses 4 diplomas até aos 17 anos, e lá há uma possibilidade de você fazer um conservatório de 1 ano. Esse conservatório é como se fosse só prática, né, do instrumento. Sim. E aí depois você pode fazer o bacharelado. Ele fez o bacharelado, que são 4 anos, tanto de regência quanto de eufônio. E aí, depois do bacharelado, você pode fazer o mestrado. Se você tem uma ótima nota no bacharelado, você pode fazer o mestrado. Aí ele fez o mestrado em 2 anos, como maestro, mas ele fez também dentre eles, ele trabalhou 1 ano como eufônio e 1 ano como trombone. Isso é basicamente como funciona o sistema de educação lá na Holanda. Yeah. Yes, maybe one more little thing about the schools. In the elementary schools with the small children, the music education is almost all cut. With all there's no money, and in the schools for students, it's okay, you know. But you don't learn to play euphonium or saxophone or piano in these schools. You need to go somewhere else. Ele falou que as escolas, quando você é jovem, você não ganha nenhum dinheiro, não paga nada, e durante a escola elementar, que eles falam lá, que pra gente seria o ensino normal, né, ou o ensino médio ou o ensino fundamental, eles não ensinam música. Se você quiser aprender, ensina, tipo, você toca, às vezes tem banda, tem essas coisas, mas se você quiser aprender de verdade, você precisa ir estudar em alguma escola fora do ensino normal. So the second question about the work, for euphonium, there are, I think, 20 jobs in the whole country. So we have 3 jobs with the Marine, 3 jobs with the Air Force, 3 jobs with the soldiers force, let's say army band. Then we have 4 jobs with the military police. And then we have a few small bandas which have a few jobs also. I think 12 to 14 are full-time and the rest is part-time. My job is full-time, and if I just do this job, I can make a living of this, yes. I can just do this and I'm fine. So for me, it's a good position to have this job
and then I can choose to do some conducting or some extra performances. But there are also players who maybe not got the job because they did not win an audition, or, well, things can happen. So they maybe go to full-time teaching, or maybe they will do another study and work in a shop and do 2 days of teaching and combine things. Yeah, it's not easy. And at the moment in our country, there is a lot of cuts in money. It's not going in the right direction, I think. Ele falou que lá tem exatamente 20 trabalhos. São 3 da Marinha, 3 do Exército, 3 da Aeronáutica, 4 das bandas policiais e tem algumas bandas sinfônicas. Tipo, as bandas militares, você pode ter um trabalho bom, paga bem, você pode viver somente delas. Ele fala que o trabalho que ele tem na Marinha, ele pode viver somente delas, tranquilamente. Fora isso, tem os trabalhos com regência, ou dando aula. Ele falou, muitas vezes você não consegue trabalhar, são trabalhos de meio período, e às vezes você não ganha o suficiente, talvez você tenha que fazer mais alguma coisa. Mas tem muita gente que trabalha vendendo, trabalhando em shopping, alguma coisa desse tipo, porque também não é fácil. E ele falou que agora, a partir deste momento que, por conta dessa crise, muitos trabalhos estão sendo perdidos e não vai ser muito fácil para depois, né? E o governo não está investindo muito nessa parte de cultura e música, né? Igual aqui, inclusive. Mas é basicamente isso, né? Anything else you want to talk about? So I think the money we earn with jobs is not bad. You get the payment is okay, so there's not much to complain about that. But you need to make sure you have the job, because when I did my audition for the Marine Band, there were 8 people or 9 people who wanted the same job, and they were all great players. So yeah, then you have to win it. So that's the most difficult part. And maybe if I not had won that audition, then I would be doing something else now. Maybe I would play not as much. It depends on a lot of things. And of course, you just work really hard and you practice as much as you can, and then you give what you can do, and hopefully it's enough. You cannot do more than that. Ele disse também que é lógico que ele teve que trabalhar muito, e uma das coisas que quando ele fez a prova da Marinha, ele concorreu com mais 9 pessoas. Não é fácil. E se provavelmente ele não tivesse passado, e todos eram muito bons músicos, né? E se provavelmente ele não tivesse passado, provavelmente agora ele não estaria tocando como solista, fazendo tanto de trabalho que ele faz hoje em dia. Ou talvez ele tivesse que estar regendo 5 orquestras para poder ter um trabalho. E ele disse que não se paga mal para músicos lá, mas você precisa trabalhar duro para você conseguir os trabalhos, né? E ele fala, talvez você tenha que trabalhar para todo mundo isso, se você trabalha duro e você se dedica, talvez seja o suficiente, ou talvez não seja. Então, mesmo assim, você tem que manter os seus trabalhos sempre ativos para você, quando tiver uma oportunidade, você conseguir o trabalho. And now I sound maybe that you need to be lucky, but that's not what I mean to say. You next to this, you work hard, but you also have to create your own opportunities, I think. So I have a lot of people that in the last 10 years, I contacted them and I said, I want to start a school here for euphonium players. Can we do 5 weekends every year? And I come to your city, which was 3-hour driving, and I teach the whole weekend to players who want, and I do this 5 times a year. So we set this up, and it was great to do this. And sometimes I call a conductor and I say, I have this amazing piece, I want to perform it, can we organize it? So you have to be active yourself, because if you just wait for people to call you and say, we want you to come, yeah, that happens also, but you can create your own work also. So don't forget to do that as well, because it really will help you to just get more work in the end. Yes.
Ele falou que, assim, lógico que você tem que trabalhar duro e tal. Ele falou que não gostaria de falar de sorte, porque às vezes é difícil, mas você tem que criar a sua própria oportunidade, né? Você tem que mostrar e correr atrás. Ele falou que às vezes você tem que andar várias milhas para você fazer um trabalho e trabalhar lá durante o final de semana e para conseguir um dinheiro, para conseguir seu trabalho. Mas às vezes é isso que você tem que fazer. Você tem que criar seu próprio trabalho, ligar para compositores, ligar para lugares para tocar e fazer coisas desse tipo. Assim, talvez só assim você consiga ter o seu trabalho sempre. Se não ficar esperando alguém te ligar para oferecer um trabalho. Você tem que correr atrás das suas próprias oportunidades. Alguma coisa que ele falou que não sei se... Certinho. Sorry? No, it's okay. Okay. Just ask mais alguma pergunta, Philip? Teve uma pessoa aqui que perguntou se ele pode falar um pouco sobre o repertório de eufônio que é trabalhado lá na Holanda, assim, em questão de níveis, para uma pessoa iniciante, uma pessoa intermediária, uma pessoa avançada, né? Que ele costuma trabalhar. E quais são as peças que são pedidas lá para uma pessoa ingressar na universidade? Some guy here in Brazil asked you if about the material for in Netherlands, about for beginners, for medium players, for and advanced players. Which material you use with these categories? And the second part is which the repertoire is yes. to give the for the universities and from the bands in the tests and the auditions. Yes. Okay. Yes. So there are a lot of books, of course, for beginners and of more advanced players, of course. There are a lot of books written by, for example, Philip Spark, who wrote a whole series of books. I think it's 6 books, from starter solos, starter studies, skillful solos, skillful studies. And these are really good books for all levels. We have a few methods. We have a Dutch method, which is called in Dutch horen, lezen, spelen, which is hearing, reading, and listening. So this book is really, really good and really works to train people from the start all the way up to their 5 years playing. I also make use a lot of the books by Stephen Mead, which are the new concert studies. You have a few different ones with also duets. These are books which have a lot of good information and different styles. And next to this, I would say Sigmund Hering is a composer who wrote a lot of studies for trombone and trumpet. There are a lot of books for trombone and trumpet you can play on euphonium. And I think some of them are even more beautiful on the euphonium. A lot of French repertoire for, of course, trumpet, saxophone, trombone, which you can practice, which is from crazy difficult to easy. So there is a lot of material, but I think it is harder in Brazil to get this repertoire, of course. It's a bigger challenge, maybe. Então ele disse que ele tem vários materiais que ele usa que eles usam para iniciantes, intermediários ou avançados. Ele citou os livros do Philip Spark, que tem desde para bastante iniciante, são livros progressivos, né, que vai até o avançado. Ele usa bastante coisa também de compositores franceses, alguns livros de trombone e trompete. Falou, tem bastante coisa que soa melhor até no eufônio do que no trompete e no trombone. Então ele falou que ele entende que talvez seja um pouco difícil de ter esse material aqui no Brasil, mas a gente pode ter. Tem bastante coisa que a gente pode ter, né? Pesquisando. Ele falou do Wedding também, que é um método que a gente usa bastante aqui no Brasil para iniciante. Eles usam lá também. So for the second question about the repertoire for more university studies, I think it's really important to play as many styles as you can find,
So, for example, of course, you need to learn how to play Philip Spark, and Martin Ellerby and Philip Wilby. We all know these pieces. Vladimir Cosma Concerto, all great pieces. But next to this, play arrangements of cello music, play arrangements of the classical music, Fauré, for example. There is the Swan, Saint-Saëns, just to practice more the airflow. There is also a lot, we talked about French repertoire many times now, pieces by Marcel Beach, for example, the Intermezzo, Roger Boutry, Tuba Canal. There are a lot of these very good tuba pieces and euphonium pieces from France, which you need to play just a bit out of your comfort zone, a bit more low, a bit more high, just different. And then you, of course, you have Norwegian style of music, Scandinavia, with different again. And then find repertoire. So I played a piece with flute and piano, or I played a lot of pieces with clarinet, saxophone, and euphonium, a very strange combination. Or with, of course, percussion. Fernando wrote amazing pieces. Ratatatata, I played it many times. So there's a lot of great music for this combination as well. So try to find different things. And what I should not forget is practice the symphonical pieces. The planets, Mars, pam, 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 these solos, Don Juan, all the famous euphonium parts, Mahler's Seventh Symphony. Just make your repertoire and your styles the broadest you can, so you learn to play in many different ways. And then we get back to what we talked an hour ago. Then you know when you use vibrato and when you don't use vibrato, because you will feel it in the end. Ele falou que, assim, basicamente, para você entrar, você precisa tocar não só Philip Spark, mas tocar diferentes estilos. Procurar tocar diofone, o pessoal toca muito o Philip Wilby, Martin Ellerby, Philip Spark, o Vladimir Cosma, mas ele fala para procurar outros tipos de repertório, como até de outros instrumentos, como o cisne do Saint-Saëns, ou outro, ele falou bastante de repertório francês, ele falou, lógico, porque acho que é mais influência deles lá, mas tem bastante coisa de compositores franceses, tem compositores noruegueses. A gente procurar mesclar todos os estilos e ter uma grande margem de estilos para você tocar, de repertório. E ele falou que é bom também tocar com outros tipos de instrumentos. Ele citou até ele toca o ratatá do Dedos, e tocar outras coisas, ele tocou com eufone e flauta, eufone, clarinete, saxofone, procurar mesclar com outros instrumentos em estilos diferentes, para a gente aumentar o nosso repertório, e até falou que no sentido de usar o vibrato, tem muita coisa que você aprende musicalmente quando você toca outros estilos de música, de outros instrumentos, que você sabe como utilizar o vibrato nesse tipo de música. Às vezes vai acrescentar bastante para os músicos, né? E não esquecer de estudar os repertórios que são clássicos de orquestra para a gente, né? Que é o Marte dos Planetas, a Sétima de Mahler, e outras coisas de orquestra, Dom Juan, tem solos incríveis, tem várias coisas assim que é para o fone que a gente precisa estudar, que ajuda a crescer o nosso repertório e os nossos estilos de como tocar essas peças. And also maybe one more addition is try to find repertoire which is not so famous, because I on the CD I made, I recorded 3 pieces which I think they are never being played anymore because people don't know them. It's the Euphonium Concerto by Christian Overhead. It's an amazing piece, 24 minutes. It's amazing, but no one knows it. The Hell of 63 by a Dutch composer, Hendrik de Boer, which is a great piece for euphonium with a lot of effects and digital delays. And there's a piece by Jan Bosveld, Le Ruse du Renard, which is the story of the fox, which is, my last name is Vos, which is fox. So these are all pieces, people don't know them, and so they don't play them. And search for them, because they will give you new material to study. I think that's the most interesting to do, to play something that people don't know. Ele falou que uma coisa que é bem legal da gente fazer é tocar as peças que as pessoas não conhecem, que a gente está muito acostumado a tocar só as mesmas peças que todo mundo toca, e ele falou, ele citou ali
algumas peças de alguns compositores incríveis, algumas peças incríveis que são escritas por eufone que provavelmente ninguém conhece, ninguém toca. E seria interessante todo mundo criar esse hábito de você tocar peças novas, tocar repertório novo, tocar essas peças que as pessoas não conhecem, que ajuda a engrandecer o repertório de eufone em geral. Yes, so and another good thing is when you play a piece that people don't know, they don't know. Ele falou que se você toca uma peça que as pessoas não conhecem, então elas não vão saber se você tocou errado. Então isso é uma coisa boa também. So, especially the contemporary piece. Yes, just play everything. Yes, there is a great story about a composer in Holland. He wanted money from the funds to make his piece, and he had his little kid, and the kid he sat behind the piano of the composer, and he was like this, and the composer recorded it, and then he wrote this piece on paper, and he got 20,000 euros. Whoa, crazy! Ele contou uma história aqui que ele foi um compositor foi no concerto e foi uma criancinha lá, foi no piano e começou a tocar um monte de coisa, assim, aí o compositor foi lá e escreveu isso que a criança tocou e ele ganhou 200 euros porque ele escreveu essa composição. Então, é interessante, vamos fazer essas coisas diferentes, né? Felipe, pode ser, já estamos chegando já ao fim aqui, porque nós temos que organizar a live do Wilton na sequência. Você pode selecionar mais uma pergunta, de repente? Só para a gente deixar as considerações finais para ele depois e a gente encerrar. A última, então, para fechar, eu achei bem legal essa. Na opinião dele, o que ele acha de mais, como que eu posso dizer? Deixa eu ver aqui. Para ele, qual a característica mais importante para um eufonista? Mais importante para um eufonista ou para um... Eu não entendi, cortou. Qual a característica que ele acha mais importante para um eufonista? Que um eufonista tem que ter. A guy here asks what the best characteristics that the euphonium player have to do to play euphonium better. I remember when I went to the conservatoire, I was really skinny, and my teacher said the first thing you should do is eat a lot, so you have a lot of air. No, that's the joke. So I think a lot of euphonium players are a little bit the same. The euphonium players in general are really motivated and they work hard, and I think it's a special group of musicians, because if you look on social media and things like this, you always see euphonium players everywhere. It's a very characteristic point of these kind of people, and I'm very happy to see that even more women are starting to play the euphonium, because in Holland it always was an instrument that was played by really old people. When they could not play the trumpet, they gave you the euphonium, and it's changing. We got a lot of young, talented players who go for these instruments, and that's a really good development. Primeiro ele contou uma piada que assim, que ele era quando ele entrou no conservatório, ele era bem magrinho. E aí ele disse que o professor dele falou: você precisa comer muito para você conseguir ter bastante ar para poder tocar eufônio, né? Só uma brincadeira, mas aí ele falou que uma característica importante é que os eufonistas são muito criativos e são muito positivos, né? Eles são muito motivados a tocar. E ele está se sentindo muito feliz porque ele está vendo várias mulheres também estudando eufônio, que basicamente na Holanda, antigamente, só quem ia tocar eufônio era quem não tocava bem trompete. Aí eles davam eufônio. E isso está mudando muito. Ele falou: está vendo várias crianças tocando eufônio, várias mulheres, e isso é muito bom porque está crescendo o número de pessoas tocando eufônio no mundo, não só na Holanda, como no mundo inteiro. Ele tem visto várias pessoas, ele considera que é um grupo bem particular de pessoas que tocam eufônio, que ele conhece pelas mídias que ele vê,
e que as pessoas são sempre bastante motivadas e trabalham duro para fazer as coisas, né? I think we should be very happy that the euphonium is a very versatile instrument, which I mean that we can play in so many styles. You can play from classical to jazz to funky music, you know, from the pieces Fernando plays or Sebastian from Colombia. And then you hear Thomas Rudy playing all these beautiful Schubert classical pieces, and it all works really well. So the instrument is more developing every year. So we get more music, we get better music, we get more people getting familiar with the instrument, and not ask me, what's in your suitcase? Is it a piano? It happened to me once when I was at the airport that someone thought I had a piano in my bag. You know, so things are slowly changing. Ele falou que é muito legal porque o eufone é um instrumento muito versátil, e aí ele pode tocar diversos tipos de repertório, desde música clássica até jazz, funk, música folclórica. Ele citou as músicas do Dedos, do Sebastian, da Colômbia, e falou que isso, assim, ele vê o Thomas Reddy, que toca as músicas de Schubert, tudo soa muito bem no eufone. E isso é bom, o eufone está crescendo no mundo inteiro, as pessoas estão conhecendo mais o eufone, essa lance de tocar repertórios diferentes está ajudando a aumentar a visibilidade do eufone para outras coisas. E ele falou que está vendo cada vez mais as pessoas não perguntando mais se ele tem um piano nas costas em vez de um eufone, as pessoas sabem que agora ele tem o que ele está carregando não é o eufone. Ele falou que ele chegou num aeroporto e a pessoa perguntou se ele tinha um piano lá no bag dele. Claro que não, né? Então é basicamente isso, ele está bem feliz porque as coisas estão mudando e está desenvolvendo mais nos dias de hoje. Ok. Bem, acho que é isso. A gente podia deixar aberto para ele fazer as considerações finais e agradecer, e a gente encerra a reunião. Pode ser, Beto, você que está aí. Sim. Claro. A gente fala para ele falar as considerações finais, né? E aí depois você encerra. Perfeito. Certo, valeu. Valeu. So, Robert, we are going to the end of this meeting. So thank you very much for this, for you are here with us. It's a great share your experience and your job, your wisdom with us. So we would like to listen to some the final considerations about this meeting, and thanks again for everything that you do with us today. I want to thank you for the invitation, of course. It is a real honor and pleasure to be here, and I want to thank everyone in the room for following me online and being always so kind and enthusiastic about everything I try to do. That's really motivating and stimulating to keep going. So thank you very much, and I hope to see you all maybe in Brazil one day. Ok. Ele agradeceu a todo mundo aqui, ele está muito feliz de ter feito parte desse encontro, de ver todas essas pessoas que estão seguindo ele nas mídias sociais. Ele está muito feliz e muito orgulhoso de ter participado desse encontro. Espera encontrar com a gente no Brasil da próxima vez, que ele estará muito feliz de estar aqui com a gente. Alguma coisa, Popô? No, tudo ok. I'd like to thank you, Robert, for
your sharing in your experience. So you help to grow and grow up in the school of the tuba in the forno in Brazil. And keep you're doing a great job in Brazil. There are a lot of players, and there is a lot of good standard coming up. So keep going. Yes, and keep going. Record the great pieces, because we follow you in the Instagram or Facebook. Thank you very much. Thank you. So we are. Alberto, se você quiser terminar com ele para a gente encerrar. Mutou seu microfone. Mutou. Valeu. Robert, he said that he's very proud to be you here with us. So thank you very much for your presence with us here, and we hope to talk with you again soon. So thank you very much for your presence and for everything that you talk with us today. It was my pleasure. Thank you very much. So I think this is it. This is it. Bye-bye. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye. Bravo, 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 pessoal. Bravo. Valeu. Bravo, pessoal. Thank you, Robert. Bravo, Jefferson. Bravo. Thanks, Robert. Valeu, galera. Valeu, Jeff. Obrigado. Valeu, Popô. Valeu, Philips, aí, por ter convidado. Valeu, Philips. Valeu, gurizada. Um abraço. Aí, qualquer coisa é só. Valeu. Valeu, Dedos, aí, por tudo também. Valeu, Popô Monstro. Bravo.